Уже на карте квестовое место видно. Оп, опять пауки. Блин, это только так бьет, даже не целится как следует. Как-то баф на замедление тоже вещь противная. Там бей. Прыжок сверху уже вообще прекрасно их станет. Вот, вкачать его посильнее. Опа, это еще кто? Heavy smoke down there. From the looks of it, there was another battle in the swamp. Azunite Church on one side, Royalists on the other. They're always at it. I was questioned by soldiers down the road. They were Azunites. Jane Cassinda's men, and not a friendly lot. Fighting in the swamp doesn't seem like the best place for a battle. The Royalists are holed up in the Glitter Delve mine to the northwest, and Jane's army marches from the Azunite coast southeast of here. This swamp has the misfortune of being right between the two. This certainly isn't the first time we've had trouble here. Why I still take these routes, I don't know. Thanks for the warning. I'll be careful. I'll stay up here for a while, see if things calm down. Может, нам удастся в дальнейшем королевские войска на свою сторону переманить. Так, а что там за медуза? Это грибочек там странный. Так, ладно, пошли к солдафонам. Держи. Да, мощь явно стоит этого умения нарастить. Застанции уже бронированные. Ладно, хоть медленные, вообще очень медленные. Блин, это что за пещера с светящимися грибочками и прочей ерундой? Так-то уже лучше. Опа, кто там бежит? Зачем лучник полез вперед бронированных солдат? Что за дурачок? Я готов вас расстрелять, ребята. Да вы что, блин? Это все умение больше против паука. Точно в одну цель она не собирается стрелять с этого скилла. Колючки тут непонятные. Какая гадость. Какая королевская армия, блин, из легиона. Хотя вы легион тоже убиваете.
В упор, конечно, он мощно может раздавать, но мажет тоже. Будь здоров. Сам под пули встаешь. Those were Jane Cassinda's men. They're hunting for anyone with Legion blood. Probably shouldn't have worn a suit of Legion armor. Dead giveaway. Hang on. You didn't pass a child on the road, did you? Golden hair, piercing eyes? Да ты же тоже из Легиона, чувак. Not on the road, but we've met. Well, that's a comfort. Proves I didn't imagine the boy, at least. He said I'd meet others of Legion blood, coming down from the north. But that would mean... Wait. I heard news of a slaughter, dozens killed. After all the rumors, I feared I might be the last. A lot of us were killed, but Odo lives. Martin Giscard, too. Good old Martin. His father died with mine in the Mournfield. If we live through this, and rebuild the Legion, he'd make a fine Grandmaster. Come with us. We're heading south to reopen the Grand Chapter House. Plenty of trouble between here and Stonebridge. I'm at your service. Lead on. Не буду я этого мужлана в доспехах брать. Так что пока что отдыхаешь. Сидишь в запасе. Грибочки не ломаются, ладно, тут куча трупов. Их обыскать нельзя тут. Дальше помародерствовать. Так, погиб. Стрелами. Опа, это еще там. Anyone that kills Azanites is a friend of ours. General Devoncy is further on ahead. Just follow the path. Это что у них? Пушка такая? Нифига себе, башка дракона. Так, надо с генералом поговорить. So many royalists dead. These men were young, hardly soldiers at all. Stand away there. Not so close to the general. Never mind. I can hardly be called a general, with Her Majesty's army lying dead all around us. Sorry, Lord Devoncy. Sir. Forgive the boy. A few months ago he was a royal page. Now he's a soldier. So, I'm surprised to see any travelers on the road with so many of Jane Cassinda's soldiers. We were sent by the Legion. We're heading south to reclaim the old chapter house in Stonebridge. The Legion? So the rumors are true. A gathering in the north. The rebirth of the old Legion. That's beside the point, though. I'm afraid you're stuck here with the rest of us. The western road has collapsed and we're surrounded on all sides by impassable swamp. What about those massive roots? We can walk across them like a road. Indeed, they'd support our weight, and my cannons and wagons too. But the routes are separated by stretches of water. In order to create a path, we'd have to raise the land between them. Impossible, you might say. But I have a man in my army with power over earth and stone. A scholar called Phineas. We need to find this scholar Phineas. Where has he gone? He was among the first to be taken by the damned savages. They fell upon us not long after the battle, and they've been mounting raids and abducting our wounded ever since. First people, that's what the scholars called them. Only Asinine. I'd thought of mounting an attack on their village to rescue Phineas and the others. But my surviving soldiers are too few. Let's try talking to the first people before we do anything rash. Maybe they mistook you for a threat. A reasonable theory, but I've met their kind before. Scavengers preying upon the weak and the wounded. They won't negotiate unless you hold a sword to their throats. I'll gather whatever men I can.
The ones who can still fight. And we'll meet you there. Опять идти убивать. Ладно, там квест, я вижу, еще висит. Шли посмотрим, что там. I saw you speaking with the general. We must be in dire straits to rely on passers-by. But Lord Devonsey has seen fit to trust you. You already know of the savages in the bog. Beastly lot they are. Some of our best soldiers were captured in their raids. Others have gone missing. We sent scouting parties into the bog. I armed them as best I... If your people are raw recruits, they won't survive long in the swamp. Let me look for your missing soldiers. You surprise me. I can offer you little more than some extra supplies, and my thanks. Look for them to the east, out in the bog. We sent out 2 scouting parties. Hopefully the swamp hasn't claimed them. Devonsey won't permit any more of us to leave camp, so you're the only chance they'll get. Ну, вот тут и торгаш есть. Леопольд. Добрый Леопольд. Что у нас тут есть? Выносливость упадет довольно-таки сильно. Это не будем брать. Атака плюс 28. Воля. Это надо взять. Так, что там еще есть? Выносливость, защита. Плюс 20. Он довольно-таки неплохо. Так. А, это уже на него вещи пошли. Блин, вот опять доспех не на того, кто мне нужен вообще. Так, ладно. Может быть, на меня тут чего-нибудь найдется. Да, похоже, ничего. Атака вообще минус 25. Ладно, продадим немного хлама. Наденем нашу напарницу. Это все старое. Ага, вот тут я что-то выбил. Выносливость, защита. Так что надо. Это уже есть. И посох. Все. Не густо, не густо. Так, куда нам тут по заданию-то? По заданию вообще нам туда. Ну ладно, разведчиков. Блин, зачем крюк такой делать? Так, и... Блин. Капец, тут указатель, конечно, прыгает. Ладно. Покинули мы лагерь. I didn't want to say anything in front of that lord, but I've heard the name Devonsey before. Do you remember where you heard the name? When I was young, I heard Odo speak of him many times, in hushed and urgent tones. That name, Devonsey, it was often paired with another name, but I don't remember what it was. We should tell Odo when we see him next. I think this might be important. Так, все, Disgusting болото. creatures. If only they were flammable. Блин, опять пауки, а? Victory! Ну, в принципе, неплохо довольно-таки. Синяя полоска за счет мушкетов копится очень быстро. Это еще что за червяк? That barrier of roots. Блин, тут пауки I опять. think it's a door to be opened and closed with the word or chime.
какой чистокол? Не совсем я тебя понял. Это одна фигня упала. Смена локации меня радует, но опять пауки, хоть и мохнатые какие-то, блин, вообще перебор. Там черви, ужас. Это еще что такое? Опять. Да блин, не хочу туда стрелять, сюда хочу. Может, закрыть знает. Достаточно пострелять, может быть. Хорошее дерево не горит. I'm glad we're on the same side. We got split up from the rest of our party in the confusion. We're heading back to camp, but if you find the others, please help them. Бля, как они узнали, что мы за них сразу? О, нам тут даже дорогу открыли. Как благоразумно со стороны. Die and be judged. Да, наказали ребят. Какие-то они странные, блин. Поди еще каннибализмом какие-нибудь занимаются. Так, слабофон. There, look. The savages haven't seen us yet, but this is the edge of their village. Phineas and the other prisoners are probably being held on the far side, or maybe in the trees above. Do you have a strategy in mind? Everything depends upon finding their leader, the Chief Shaman. If we take him alive, we can negotiate from a position of strength. Damn, they've seen us. We're out of time. Правильно, ляса нечто чить рядом с деревней. Не могли в городе планов. Умирать я явно не хочу сейчас. С трубками, блин, дыхательными травят только так. Вот так вот и нет. Что вы здесь прятали? Что-то вы же здесь прятали? Блин, нету ничего. Ну вообще. Какие бедные шманы, ни сундучка, ничего нету. Хотите сказать, я здесь типа не перепрыгну, что ли? Блин, ну вы вообще смеетесь, ребята. Там даже ребенок маленький перепрыгнет с разбегу. Хоп, и все.
какой-то он огромный ходит. Ух ты, как он мне кинул камень. Сейчас тебе в ответку чего-нибудь пришлю. Держи. Блин, он даже не один, нифига себе. Ладно, разобрались. Вот там и первый народ. Такие у них напарнички ходят. Это болото со мной разговаривает или что? Сейчас с них что, обратно крюк делать, чтобы запрыгнуть? Здесь-то я не могу этого сделать. Блин, вообще ужас. Как вот они на таком болоте живут вообще? Чем питаются? Такими червяками с паучками, что ли? Явно тут большая площадь, сейчас меня кто-то ждать будет. Чё ж ты меня не прикрываешь-то? Оп, вот так вот. We are Ursamesh. We bow before no outsider. Я хотел просто поговорить. You are not welcome here. You bring fire and poison to our home. You kill our sacred trees, and you move the crawlers to madness. Now you kill my seed in my village. I come to tell you that you will stop, or Marugyatum will send you to the River of Souls. You brought this on yourselves when you kidnapped our allies. You started this fight, not us. We, Ursamesh, did not start any fight. For years you bring your beasts of fire and spoil the land. You kill warriors in metal and Ursamesh warriors. It matters not. Always it is the same. No peace in my village or outside in the damp. The damp? What is that? All that is out there. Beyond our home. The old root. You say the swamp is sacred, but we know nothing about it. Why do your people care? Long ago, the old one, Nagog, fell from the sky. Our fathers made a sacred bond with it as it lay dying. So we all became Ursamesh. Gods falling from the sky. Just like the old story of the creator gods. The old one died and became the damp. When you walk, your feet touch Nagog. When you breathe, you inhale Nagog. All is Nagog. All. There's only one thing we want, and that's the men you took from us. And why should I return your warriors? You have killed many of my seed. You have burned the ground and poisoned our waters with your dead. It was Jane Cassinda who burned your swamp and killed your people, not us. I ordered my army to leave you alone. You fought in the damp and killed Ursamesh for years. You now speak names unknown to Marugyatum to hide the truth. You are all enemies. When our blades pierce your heart, Marugyatum will feed your flesh to the crawlers. Сказал, что лучше мясо. Fled. There, up those roofs. Да ё-моё, блин. Как же ты быстро умираешь все-таки. Капец, ну просто с 2-3 тычек падаем.
Нифига себе. I'll hold the savages here. Go on ahead. Find the captain. Надо нафиг заселиться. Блин, еще не дают. Сколько же вас там, а? Ведь не сохранишься, пока бой не пройдет. Теперь-то все. Блин, пробивает вообще, будь здоров, конечно. На уж тут на дамаг, либо на хил. Все-таки лечение возьму. Тебе лучше стан сейчас прокачаем, так как тебя практически не убивают. Вот так потом. Жаль, сосредоточенность нельзя у напарника посмотреть, чтобы понять вообще, хватает ей или не хватает. Один простой человечек может слить вообще в легкую. Надо шаманов убивать, чтобы эти исчезали. Но это уже полегче немножко становится. Так, что у нас там? На очереди. Ох, какая большая территория. Сейчас явно драться будем. Ancestors, hear me. Lend me your strength. Your blows cannot harm me. Let us out of here. I don't want to die in some savage's football.
как я тебя выпущу? Сейчас, наверное, босса надо убить. Вот так вот. Stop. Put down your blade, Firebringer. No warrior has defeated Maru since he first whispered with Magog. I will not fight you. Your spirit is stronger. Today, all Urshamesh know the Firebringer's power and give respect. Take your warriors back and walk in peace. Вот так You бы fought сразу. well, but I'm glad this ends here. Then there is an end to the blood use. It has always been this way. If the strongest of us cannot kill you, then know Urshamesh well. Take this charm. It is known to the roots and vines that I command. The savages fear us now. They will not trouble us again. We give you this offering, Firebringer. Take it. Вот, отлично. You fight uncommonly well. I'm glad to be free, but I'm sorry that so many natives had to die. I wish they could have been let. The Urshamesh are a fascinating people. It's like they've taken all of our values and turned them on their heads, and then shrunk them. Yes, those babbling heads are more than a little revolting, but the natives have their reasons for that too. I apologize. What are those talking heads that I've seen around the village? They're Urshamesh ancestors. It's really quite unusual. For these people, death is the ultimate tragedy. Not in the way that you or I might think, though. For them, a spirit that returns to the River of Souls is forever lost to his clan. A most terrible fate. So when a kinsman dies, they capture his soul. And then place it in his shrunken head. I haven't the foggiest idea how they do it. And those chattering heads, they're a dour bunch. Is it true? Can you get us out of the swamp? Indeed. I never thought studying old dwarven lore would turn me into such a valuable instrument of war. That certainly wasn't my intention. Lord Devonsey is a good friend. He would not have left me, even if I didn't have my magic. But now that I'm free, I should be able to fashion a bridge of mud and roots. It's a bit larger than anything I've done before, but I'll manage. The sooner we can leave this swamp, the better. Can you raise the land bridge soon? As soon as we return to the camp, I'm sure we'll be moving out soon. I must be off. My road takes me to Stonebridge. Indeed. We are all in your debt. These are troubling times, but your actions remind me of kinder days. Days when the Legion and the Crown served. Firebringer, lead. Ну что, все. Сменили гнев на милость. И так бы сразу. There is an outsider female here. She is not like you.